polysaccharides. This lecture is a part of the syllabus of pharmacognosy for the third stage students of the Faculty of Pharmacy in Iraqi Universities. As we said before, that polysaccharides are polymers of monosaccharides, a sequence of monomers. The polymer that is made up of a sequence of monomers. These monomers are known as monosaccharides. Upon hydrolysis, polysaccharides are broken down into smaller units, which are known as monosaccharides. The monosaccharides within the polymer of the polysaccharides are attached together by type of bonding known as glycosidic linkage. Then the glycosidic linkage, it is the linkage between the hydroxyl groups of the neighboring monosaccharides. مثل ما نعرف انه المونوساكرايدز هي عباره عن بولي هيدروكسي الكحول. هذا البولي هيدروكسي بولي هيدروكسي aldehyde or polyhydroxy ketones. This polyhydroxy alcohol got the cyclic structure of this polyhydroxy alcohol. هذا التركيب الحلقي مالتها يحتوي على hemi acetal group. هذه الهيمي اسيتال جروب sometimes it can bind with the neighboring monosaccharide to form acetal bonding. هذا البوندينج هو اسيتال. هسه هنا الفري جروب اللي موجوده بهذا الجزء هذا نسميها بالهيمي اسيتال جروب، لكن اللي هو الفري الديهايد جروب. لكن لما تكون عندنا الالديهايد جروب او الانوميريك كربون form bonding with the hydroxyl group of another monosaccharide، هذا نسميها بالاسيتال. هذا الاسيتال هو عباره عن الجلايكوسايديك لينكج. نفس الشيء هنا احنا عندنا polymer of monosaccharides. These are simple monosaccharide units. The monosaccharide units are attached together by a glycosidic linkage, which is the O-glycosidic linkage. The one that is in red color, it is oxygen. And here we have monosaccharide units. المونوساكرايد units اللي تكون على شكل pyranose and contain oxygen as one member of the ring. وأيضا تكون متصلة مع بعضها عن طريق الجلايكوسايديك linkage. So polysaccharides are polymeric molecules. They are made up of more than 10 monosaccharide monomers. These monosaccharide monomers are attached together by glycosidic linkage. If we look at this structure, we see that this is a sequence of monosaccharide units. All of them, these monosaccharides are attached together by glycosidic linkage. We have different types of monosaccharides, such as cellulose, starch, glycogen. Starch is divided into two types. Either we have amylose or amylopectin. We see that cellulose, for a good example, it is made up of a sequence of monomers, and each layer of or each polymer of cellulose is attached with the neighboring layer by intramolecular forces, and this gives the crystal lattice for the cellulose. بالنسبة للسليلوز يتألف من عدة سلاسل من المونوساكرايد. They are stacked one over the other وتكون مصفوفة واحدة فوق الآخرة, and the layers or the polymers are also bound together by intramolecular forces. أيضا يوجد هنالك قوة رابطة فيما بين البوليمرات اللي تابعة للسليلوز، وهذه تكون مسؤولة عن إعطاء الكريستال لاتس. لكن مثلا نشوف أنه بالنسبة للستارش اللي هو الستارش أكو عندنا نوعين يكون، أما بنوعين من البوليمرز، أما أنه تكون برانشنج بوليمرز اللي هي الأميلوبكتين أو اللينير تشين
اللي هو الاميلوز. فيكون it has got less crystalline lattice. طبعا الستراكشر tend to be more amorphous than crystalline. ليش؟ لانه lots of branching، وايضا السلسله مالتها ما تكون straight، فبالتالي less intramolecular forces are there between the neighboring chain، فما يكون عندها نوع من الانتراكشن ويا البوليمرات الثانيه. يعني كل بوليمر ما عنده ذاك الانتراكشن ويا البوليمر الثاني، فلهذا يكون الستراكشر مال الستارش امورفوس. الجلايكوجين هم نشوفه هو عبارة عن branching chain or branching polymer. It got lots of branches and less intramolecular forces are found between the polymers of glycogen. فأيضا القوى الرابطة اللي تكون الجزيئية الرابطة اللي تكون بين البوليمرات مال الجلايكوجين أيضا تكون معدومة أو ضعيفة، فبالتالي يكون الستراكشر مالته يكون more amorphous. بينما السيلولوز لا، يكون كريستال لاتس ويكون على شكل سترونج فايبرز. الاشهر بوليساكرايز هو الستارش والجلايكوجين والسلولوز، اشهر انواع اشهر انواع البوليساكرايز. ومثل ما نعرف انه البوليساكرايز هي sequence of monosaccharide monomers attached together by glycosidic linkage. Monosaccharide polysaccharides are classified according to the structure into structure according to the function into structural or storage polysaccharides. اما انه تكون هي كجزء من الستراكشر او تكون عباره عن storage polysaccharides. فمثلا احنا عندنا structural storage polysaccharides they are made up of repeating monosaccharides units. الإكزامبل عليها مثلا الأميلوبكتين and amylose. الأميلوبكتين هو الأميلوز both of them are found in starch، ونعرف أنه الستارج هو storage form of sugar or carbohydrate in plants. We see that it is made up of repeating units of monosaccharides. They are attached together by the glycosidic linkage. And there are some side branches are there or side bonds are there. هذه side bonds تعطينا branching. Sometimes we see some branches are there. The type of bonding between the neighboring carbohydrate and the amylopectin is through the alpha 1,4 glycosidic linkage. Here we have the anomeric carbon of one monomer. This anomeric carbon form glycosidic linkage with carbon number 4 for the neighboring monomer. فهنا الانوميريك كاربون مال واحد من الجلوكوز تسوي جلايكوسايديك لينكج ويا السي 4 مال ذره مال جزيئه الجلوكوز المجاوره. هذا يسموه alpha 1,4 glycosidic bonding. The branching is obtained through the alpha 1,6 glycosidic bonding. يطلع لنا وحده من الجلوكوز molecules الانوميريك كاربون بدل ما تسوي interaction ويا C4 of another glucose molecule, it forms the interaction with the C6 of another glucose and the side branch appear. هذا موجوده وين بالستراكشر مال الاميلوبكتين. الاميلوبكتين بالفا 1,4 جلايكوسايديك لينكج وبالفا 1,6 جلايكوسايديك لينكج، وهذا ال 1,6 جلايكوسايديك لينكج هو اللي دا ينطينا البرانشنج بالاميلوبكتين. بالنسبه للاميلوز لا، الاميلوز هي عباره عن one chain of monosaccharide or of glucose units. They are attached together by alpha 1,4 glycosidic bonding. فينطينا الستراكشر مال الاميلوز، واثنيناتهم الاميلوز والاميلوبكتين موجوده ضمن الستارش، وهذا يعتبر نوع من الستورج يسموه بالستورج كربوهيدرات. الستورج كربوهيدرات هي وظيفه انه تكون كسورس اوف جلوكوز which is required for energy. Structural polysaccharides they are made of repeating or different units of monosaccharide. الإكزامبل عليها مثلا الأليجينيت هذه موجودة بالوود
فبيها جلوكو بيها alpha L glucouronic acid and glucouronic mono and monouronic and beta D monouronic acid. So we have different monosaccharides attached together by glycosidic linkage. وطبعا الاليجينيت بالجلوكويورونيك اسيد اللي هو الكربوكسيليت الترناتيف للجلوكوز، والمانيورونيك اسيد اللي هو الكربوكسيليت الترناتيف فور مانوز. تعرف انه المانوز هو الديهايد، فالمانيورونيك اسيد اللي هو الالترناتيف اوف مانوز، وهذه تكون اتاش توجذر تعطينا ستراكشر مال اليجينيت. الاليجينيت اكثر شيء يكون موجود بالوود. التشيتوسان اللي هو الجلوكوز امين، الجلوكوز امين جروبس attached by glycosidic linkage، وهذا طبعا يعتبر هو structural. فهو الجلوكوز امين والاسيتيل جلوكوز امين. فالجلوكوز امين واسيتيل جلوكوز امين so it is made of alternating sequence of glucose amine and acetyl glucose amine. هذا التشيتوسان يعطينا دائما الستركتشر of the shell of insects. وعندنا الكاريجانان أيضا هو نوع من الستركتشرال polysaccharide and it is made up of the sulfated monosaccharide several sulfated monosaccharide units. فهنا نشوف انه it is made up of galactose and monosaccharide substituted with the hemisulfate groups. هذه بالنسبة للكلاسيفيكيشن اوف ذا polysaccharides. إذا نقسمها إلى الستورج، والستورج اللي هي قلنا الستارش بالبلانتس والجلايكوجين بالانيمالز، أو عندنا ستراكشرال اللي هي قد تكون سيلولوز أو الأليجينيت أو التشيتوسان أو الكاراجينا. قلنا البوليساكرايدز أيضا البوليسaccharides are classified according to the uniformity of the monosaccharide unit into heterogeneous or homogeneous. The homogeneous polysaccharides they are made up of similar monosaccharide units، يعني كل المونوساكرايدز تكون مشابهة، أما كلها جلوكوز أو كلها جلاكتوز وهكذا. Mostly the homogeneous polysaccharides they are degradable by amylase enzyme to release the monosaccharide units. And heterogeneous, no, they are not degradable by amylase enzyme, and mostly they give structural support. الexample اللي احنا عندنا هو الستارch that is found in the plants، الجلايكوجين liver and muscles of mammals، والجلاكتوجين بالسنيلز. فإذا عندنا الجلاكتوجين بالسنيلز، الستارch بالبلانت، والجلايكوجين in mammals and animals. Heterogeneous they are not degradable by amylase enzyme, and mostly they give structural support. Examples عليها مثل السلولوز، الهيميسلولوز، عندنا الاليجينيت أيضا يعطينا structural support. فنشوف هنا this is the cell wall of the plant. Mostly cell wall of the plant is surrounded by cellulose microfibrils. If we open these microfibrils, we see that cellulose is made up of a sequence of glucose monomers. They attach together by glycosidic linkage.
Thank you very much for your listening.